Asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Babu Owino, mjumbe wa Embakasi Mashariki. Nataka kuchukua hii nafasi kuongelea ubomozi wa nyumba kule Kwale Njiru. Na nataka niseme ya kwamba watu wanaumia zaidi. Na niombe rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwa unyenyekevu asaidie wale ambao wanaathirika kutokana na ubomozi wa manyumba zao. Kule Kwale, kule Njiru, maisha yamekuwa mbaya, mbovu zaidi, kwa sababu watu wanaumia. Manyumba za mamilioni zimebomolewa, watu walichukua pesa wakazijenga hizi manyumba kwa hela iliyo juu zaidi, lakini saizi wanaathirika zaidi kwa sababu kuna mvua inanyesha na wanabomolewa manyumba. Kuna corona pia ambayo imeshika nchi nzima na tena wanabomolewa manyumba. Kwa hivyo rais, tunajua vizuri, mimi mwenyewe najua uko na roho nzuri zaidi, roho ya baba ya taifa ya Kenya. Tafadhali kwa unyenyekevu saidia watoto wako. Ambia these agencies that are responsible for demolition to stop forthwith, because there's a lot of anguish among the populace who are staying at Kwale in Njiru. May you take it in your heart to at least stop the demolitions that are taking place at this time, at this crazy time where there's serious corona that is infecting, killing the lives, impacting negatively on the lives of the people, both health-wise and financially. May you also know that we are in a rainy season where children are languishing in floods. They are spending their nights in cold nights and in floods, and there's serious rainfall, so there's nowhere where these people can go. Most people have lost their jobs due to corona and they don't have money. So take it easy in your heart as the President of the Republic of Kenya and ensure that these demolitions are stopped. And people, if possible, they should be given back their money. They should be compensated. And I will take an opportunity, a step moving forward, to ensure that I communicate with fellow members of Parliament so that we take a petition to Parliament to ensure that there is compensation for those who've lost their properties. Thank you.